Faleminderit që keni ardhur në një tjetër moment të muzeut tonë. Mendoj që për programin e edukimit rikthimi ndoshta mas 160 vite, 170 vite realizimin të parës teknik fotografike të përdorur për Pietro Marrubi të Shkodrës, patjetër që është diçka significative edhe e gëzueshme për muzeun. Me Maximilianin ka kanë kërcisht një koincidencë si jena njoft. Edhe unë bëj u flas pak për këtë moment, në qenë se një ditë shoh në median sociale të Instagramit që na kishte bërë tag Maximilian Zeitler, dhe për kuriozitet klikoj profilin e tij dhe shoh që sepse për komentin që kishte bërë në njërin prej fotografive të Pietro Marrubit, edhe u dallote që gjuha e përdorën ishte shumë profesionale dhe prandaj kjo më kuriozoi më tepër për me pa profilin e tij. Dhe kur shoh profilin, shoh se Maximiliani u merrte pikërisht me realizimin e teknikave fotografisë, teknikave të hershme fotografisë dhe konkretisht të collodiumit të lashëm. Edhe i shkrui me herë, sepse kishte ardhur në Shqipëri, kishte ardhur në Shkodër, kështu që verë Maximiliani përveç se ardhi në Shkodër, pavi pak edhe jugun e Shqipërisë, kështu që tashmë është familiarizuar në një farë mënyrë edhe me Shqipërinë. Edhe i shkrui që nëse do ishte interesuar për me bashkëpunu me ne. Dhe këtu ndodhi njohja jonë dhe për këtij moment i shkruajmë partnerëve tonë Institutit Goethe, të cilët përfitojnë për rastin e më falëndëru, janë ato të cilët edhe kanë mbështet ardhin e Maximilianit edhe materialet që do përdoren për 2 ditë workshop, të cilin ne fillojmë nesër edhe e mbyllim pas nesër. Workshopi nuk është i hapur për gjithë publikun, me qenë se një workshop i realizuar për teknikën e collodiumit është specifik, edhe vetë Maximiliani na sugjeroi që ishte diçka që do të realizohet me 5-6 pjesëmarrës. Kështu që muzeu i ka ftuar disa fotograf apo të rinj të cilët kanë marrë iniciativa të ndryshme në fushën e fotografisë dhe jemi përpjek për me kanë me ushtri në tonë Shqipërinë, kur tham tonë Shqipërinë, kam parasysh edhe Kosovën, dhe kështu që përfitoj për rastin me përshëndet me falëndëru edhe ardhin e Majlinës, edhe Vigarit që vinë për Shqipërinë, që do të jenë nesër pjesë e workshopit, Gysi, për ata që janë për Shkodrës e njohin, i cili ka marrë një iniciativë shumë të mirë për me hapë duajin e fotografisë, do të jetë Oreste Kapitani edhe do të jetë edhe një djalë tjetër, i cili në takimin që kishim me Alinarin nga surprizoi sepse kishte ardhur në muze, nga që ishte për hap pak lajmin i ardhjes Maximilianit dhe ai na paraqiti interesin e tij për më bë pjesë në workshopin, në qenë se ishte një parë, më thënë që merrem pak në njoftëninë e teknikës collodiumit, kështu që do të jetë këto pjesë e workshopit. Nuk do të jetë iniciativa jonë e parë në këtë bashkëpunim. Qëllimi është se vitin që vjen ne ta shtrijmë në një javë intensive realizimin e punëtorive të collodiumit, po jo thjesht collodiumit, por edhe të teknikës të daguerreotypisë apo të ambërthipisë, apo edhe të tintaj, janë disa teknika të tjera në cilat ato të cilët merren në fotografi në kuptojnë. Kështu që vitin që vjen ne përgatitemi për një javë intensive në realizimin e workshopeve të cilat këtë vit do i realizojnë nesër në 2 ditë. Fjalën po ja kaloj Maximilianit, i cili ka përgatitur për ju një prezantim dhe teja do të jetë është përgjegjësia e komunikimit e muzeut, do të jetë në rolin e përkthyeses. Do ju kërkojmë njësë për një term specifik për fotografi, po ata që janë fotograf e kuptojnë gjuhën që flet Maximiliani. Kështu që faleminderit edhe herë për ardhmën. Thank you very much. I didn't understand much.
But thank you for having me here. My name is Maximilian Zeitler. You can also call me Max. I want to present you some of the earliest photographic processes of the 19th century. And yeah, I'm always looking to you when I think it's enough. And also, if you have any questions during the presentation, please just ask. Don't hold it back. Yeah. Mirëmbrëma. Maximilian Zeitler është i ftuar nga Muzeu Marubi për zhvillimin e kësaj bisede dhe për marrjen e një workshopit. Ai do t'ju njoft, ju falenderon për praninë tuaj sonte këtu dhe do t'ju njoft me teknikat e hershme të fotografisë të shekullit, duke filluar që për shekullit 19. A më dëgjoni mirë apo duhet me bërtit më shumë? Mirë, do të rri kështu. So, a little bit about myself. I was born in 1987 in Munich, but now I live in Berlin. I studied electrical engineering that is very far away from photography, so photography was kind of a hobby to me for many years. Kam lind në Berlin, në Gjermani, në vitin 1987. Kam studiu inxhinieri elektrike, por faktikisht sot merrem me fotografi, ndonse e kam fillu si një hobi, që sot është bë edhe një profesion, kjo se mund thonë. And I worked for 10 years as an engineer, but now I am a full-time freelance photographer and I'm an educator specialized in the collodion wet plate process. Kam punu në fushën e inxhinierisë për rreth 10 vite, ndërsa sot jam një fotograf freelance dhe edukator, pra një mësues, I cili është I specializuar kryesisht në procesin e collodiumit që prej vitit 2015. Yes, and all that with the collodion wet plate started in 2015, so 8 years ago, and yeah, I think that's. E gjitha kjo ka filluar në vitin 2015, pra 8 vite më përpara. So to start, first of all, I want to give you some basic definitions about the process. So you can imagine here you have a scenery you want to take a picture of. Do të filloj me disa baza të procesit. Imagjinoni sikur jeni përballë një panorame dhe keni dëshirë me shkrep një fotografi. So imagine I have my camera and I have my film holder here, and then I have two ways to make a picture. Atëherë imagjinoni sikur këtu kam aparatin fotografik, kam majcin e filmit dhe ka dy mënyra se si mund ta realizoj këtë fotografi. The first option would be to make a positive image. You see here two positive images. This is called a tintype. E para është realizimi një imazhit në pozitiv, siç e shikoni janë dy fotografi që janë vendosura pranë kompjuterit, dhe ky quhet tintype. U përpoqëm me gjetë një fjalë shqip, por nuk e gjetëm, kështu që nëse njëri prej fotografëve na e sugjeron. And the second possibility would be to make a negative. Yeah, as you see here, maybe in the picture, this is a negative. So this is called a negative process. Dhe e dyta mundësi është realizimi një imazhit në negativ, siç e shikoni edhe imazhin që Maxi ma në dorë, dhe ky pra është procesi I krijimit I përftimit një imazhit në negativ. And this negative is kind of the piece of glass that can be used to produce a positive image again. And this is here the positive image, and this is the third process we want to touch today, the printing process or copy process. Pra, nga kjo pllak xhamit mund të përftohet një imazh në pozitiv
ose një imazh në letër, siç e shikoni, dhe ky është procesi I tretë, që është procesi I printimit. So this is the only theory, but now let's get into detail. Here we see a video of a tintype. You see also here the tintypes around here. This is the positive image of a scenery in the woods that I've taken some years ago. Kjo është një video e një tintype, pra një imazhit në pozitiv. Këtu kena një panoram në pyje, cilën e kam shkrep thot para disa kosh. And this would be an example because I was at the scene and I found it so beautiful. I had to make also a glass negative. So this is the second type of process. Procesi I dytë është një proces I cili lidhet edhe me faktin që panorama I ka pëlqyer shumë dhe ka dashur me e fiksu edhe në xham. Prandaj kjo është një procesi në pllakën e xhamit. I fiksimit I imazhit në pllakën e xhamit. And here is from this exact negative a salted paper print that I did some year ago. Kjo është po I njëjti negativ I printuar në një letër me krip argjendit. So since like you probably think, oh yeah, how is this working? I want to give you some example about like how I usually work in the field when I'm in the nature and or also in the portrait studio. Ju mund thoni se si arriti realizoj gjithë ta procese, kështu që unë do t'ju tregoj se si punoj kur jam në natyrë edhe si punoj kur jam në një studio fotografike. So basically I pack my camera, my equipment and go outside in the woods. I marr të gjitha pajisjet, aparatin fotografik dhe dal në një hapësinë të hapun ose në pyje në rastin konkret. The collodion wet plate process has one big disadvantage. That's because it was called wet plate. So the plate during the complete process until it's finished has to be wet. If it dries out, then the image is gone, and that's why I need always a portable darkroom with me. Prej vetë emrit të procesit në gelatina e njom, duhet që pllaka e xhamit ku fiksohet imazhi me kanë gjithmonë e njom. Prandaj imazhin që unë mund ta përftoj, mund të rrezikoj edhe me hum, dhe për këtë arsye, gjatë gjithë procesit që unë normal sidomos në një hapësinë të hapur, pra kur nuk është në studio, ka me veti edhe një dhomë të errët portative ku realizon proceset. And you see here that's me getting outside of a tent that I can pop up. It's kind of a modern approach. I think Marubi had a different kind of portable darkbox, and yes, that's some examples now. Këtu jam unë, I cili sapo po dal nga tenda, mendoj që ndoshta edhe Marubi mund të ketë pas një pajisje apo një suport të tillë, ndoshta pak më të ndryshëm kur ka fotografu në hapësina të jashtme larg studios. And then here I'm waiting for the exposure to be finished. At this particular plate, I think the exposure time was 3 to 4 minutes. Këtu po pres me përfundu koha e ekspozimit dhe mendoj që për këtë pllak koha e ekspozimit duhet ketë kanë diku te 3 deri në 4 minuta. And then after like developing and the processing, I have here the final glass negative. Mandej është procesi I zhvillimit dhe këtu shikoni xham negativin që është përftu nga ky proces. And then you see the beauty when you look against the negative through the light, and that's basically used for all the printing processes. Dhe pastaj mund shikoni në këtë imazh edhe bukurinë e të pamunit të këtij negativit përmes dritës që deporton në të. So
we are at the moment at the printing processes. How does that work? Like prints, like those sorted paper prints. You actually start with a normal paper that you coat with a certain liquid. You have a negative and everything is inside a copy frame or printing frame. Atëherë, si funksionon procesi I printimit? Ju thot keni një letër, të cilën e cila është e njohur me disa lloj kimikatesh që përdoren për përftimin e imazhit, që vendoset në negativ dhe gjitha kjo vendoset brenda kornizës për kopijimin e imazhit. Here you see the printing frame on the street outside of my studio in Berlin, where you see also some cigarettes. I didn't know that I photographed also the cigarettes here, but this is just an example of the printing frame here. Këtu shihni një shembull të kornizës për kopimin e imazheve, ashtu thot një kornizë është e vendosur afër studios teme, jashtë në Berlin, prandaj mund të shihni edhe një skenë rrugët ku duken edhe disa bishta cigaresh. And this is another example that's an artificial light source with UV light from the bottom, and I can place the negative here, close the door and make pressure on it, and then you can print also when the sun is not there, for example when it's winter. Kjo është një burim, një mënyrë tjetër për përftimin e imazhit me anë të dritës artificiale, ku vendoset negativi brenda kutisë, you pressure it, you put it inside the box and then yes, you said? And then I close it. E mbyll edhe nga ky raport me dritën përftohet imazhi. And here's a small video just to show you that is the plain paper, and I'm coating it with a gelatin salt solution. After this is dry, it's called the basic salted paper. Këtu shihni një letër fotografike e cila është në këtë moment e mbeshur me gelatin, me krip argjendit, dhe kjo është letra mbi të cilën mandej do të përftojmë imazhin, mbasi që thahet. And to make it actually light, sensitive to light, you need a basic component that I will repeat a lot in this talk. It's called silver nitrate. Për ta bërë të nishën e dritës duhet një komponent cilin kam e përmend shumë gjatë kësaj bisede, që është nitrati I argjendit. And when it's dry, you can print it, and you always have to check for exposure time. So you see here already the print is printing out on the paper, and you can check that during the printing process, and this takes about 1 hour to 2 hours to generate the actual image. Kur letra që pa më përpara thahet, në këtë letër ti mund të printosh, dhe këtu procesi I printimit, pra deri në përftimin e imazhit mund zgjasin deri 1 orë, por herë mas herët pastaj duhet me kontrollu, ashtu siç tregon edhe në video, tregohet edhe në video. And after the final printing, you have to wash the print, you can tone the print, and also fix the print, and then it's kind of finished in this moment. Pas printimit, përfundimit procesit printimit, ato vendosen një vas ku duhet të pra të zhyten në një vas me kemikate të posaçme, ku fotografit një farë mënyrë të lahen derisa fillon e përftohet imazhi. Yeah, and that's the final image that I did, and that is also, I think, one of the techniques Marubi did to give to his customers. He kept the negatives probably and gave away the prints because the customers paid for that. Kjo është imazhi që u përftu nga procesi që Maxi tregoi më përpara në video. Ndoshta është ky edhe procesi që ka përdorur Pietro Marubi,
por ai gjam negativ I ka marrë në arkivin e tij, ndërsa klientave I ka dhënë një kopje të tillë, siç kjo që po shihni këtu. So this is kind of a short introduction of my work, how I work with the collodion process, and now I'm gonna jump into the how did it start. Kjo është një pjesë e punës time, tash do t'ju tregoj më shumë për procesin e collodiumit, I cili është procesi që unë zhvilloj, cilin do ta zhvillojnë edhe gjatë workshopit. And the theory is that it all started with the heliography in 1822. Çdo gjë filloi me heliografi në vitin 1822. This is actually the first photograph of humans, they say. There are some theories that deny that this is the first, but debate between French and yeah, yes. But this is done on a plate that is covered with asphaltum, and for 8 hours the sun hardened pieces of the asphaltum, giving it a brighter structure. Kjo është një pllakë që është ndoshta edhe fotografia e parë ku duket një njeri. Kjo është një pllakë e veshur me asfalt, e cila është lanë e ekspozuar në diell për rreth 8 orë, dhe këto njollat që shikoni, pra imazhet që shikoni që është përftuar pikërisht nga lanja në diell, nga ekspozimi për një periudhë kaq të gjatë. So yeah, that's the original on the right side. That's a reproduction on the left side of this image, because this original was lost over some years. They found it and then tried to reproduce it on a black and white scale, so it's visible that you can see here a house and here a house, and the exposure time, which is quite interesting, is so long because this is a house side facing this direction, and this here is a house side facing this direction, so the sun had moved during one day to actually make this image. And this process, of course, was invented by Nicephore Niepce, and was the first photographic process. Atëherë kjo që po shihni është ajo që debatohet jetë fotografia e parë e shkrepun. Në anën e djathtë të ekranit është origjinali, që Max e shpjegoi si proces I vitit 1826, që ka humbur, ndërsa në anën e majt keni riprodhimin e vitit 1852, siç do të mund ta shihni edhe nga drita, nga ekspozimi, mendohet që është dashur një kohë shumë e gjatë për të përftuar ky imazh, saqë për ekspertët e fotografisë arrin të dallojnë edhe lëvizjen e diellit në të dy godinat që janë përballë njëra tjetrës. Fotografi është Nicephore Niepce, që është një fotograf më I rëndësishëm të historisë së fotografisë botnore. Okay. Guten Abend. Okay, the next process was the daguerreotype. The daguerreotype was the most famous process at that time. It was invented in 1839 by Louis Daguerre. Procesi I dytë është daguerreotipi I shpikur në vitin 1839 nga Louis Daguerre. The process was a little bit different. You had a very, very shiny, polished silver plate, and you would fume the plates with iodine and mercury solutions that were sensitive to light, and then you would put it inside a plate holder, the daguerreotype plate, expose and develop afterwards. Atëherë në një pllak argjendit me avuj jodit, I cili vendoset brenda asaj kutisë që Maxi u tregoi, lehet për një periudhë ekspozimit dhe përftohet fotografia.
And some examples I find quite interesting. This is the view outside Daguerre's room, and he made this exposure, and I don't know if he wanted that, but it's actually the first image of human beings. Here you see someone who gets his shoe polished, so this is kind of, they say, the first image of a person, or two persons actually. Kjo është një fotografi e cila Daguerre merr nga studioja e tij. Kjo konsiderohet tjetër fotografia e parë ku shfaqet njëri. Nuk e di nëse kjo Daguerre ka bë ishte e qëllimshme si imazh, po e shohim këtë personin I cili po pastron kputucët. And this image I find also quite intense. This one was taken in 1846. 1846. It's a hand that was branded with 2 capital S letters in America, and those capital S letters too are the abbreviation for slave stealer. And this was actually a captain that freed slaves out of their slavery, and he was branded on his hand for that. Atëherë këtu kena një imazh tjetër, për mua thot shumë interesant, është një imazh I vitit 1846, ku është imazhi I një kapitanit që ka të vulosur në dorë 2 s, që do thot slave stealer, pra hajdut I slavëve, sepse ky në fakt ishte një kapiten në Amerikë I cili kishte liru sklever dhe kundër këtij gjestit ishte vendos përjetësisht në dorën e tij slave stealer. Those first 2 processes were always a positive process. 2 proceset e para janë të dyja procese pozitive. So that means if you have a daguerreotype and wanted to have a copy, that's not possible. So që do thotë që nëse kishe një daguerreotip dhe dosh një kopje tjetër, kjo është e pamujtën. Also, daguerreotypes and many photographers who did daguerreotypes, they died very young because it was very toxic. Dhe shumë fotografë që u morën me këtë proces vdiqën shumë të ri sepse është shumë toksik. And during this time, some other processes did evolve out of England, and this is the collotype, and together with the salted paper as the first printing process I want to show you. And the collotype was the first negative process where you could copy pictures. Për këtë në Angli dolën 2 procese të reja, që janë 2 procese, një proces në negativ që është kalotipi vitit 1935 dhe procesi I parë I printimit në letër I viteve 1930 dhe duke nis nga kjo, fotografia bëhet e riprodhueshme ndryshe nga daguerreotipi që ishte I parë riprodhueshëm që e pam si proces të parë në pozitiv. So the guy who invented this process or found out was Henry Fox Talbot. This is I think a daguerreotype of him. With this, the first negatives, as I said, were possible on paper. Dhe ai që shpiku këtë proces ishte Henry Fox Talbot. Këtu e shihni në një fotografi në daguerreotip të tij. Ndërsa imazhi që shihni është një fotografi në letër negativ. Negativ në letër. So it's kind of hard to imagine that you can print a paper like this. Of course, they had other papers at this time, but the process was that you iodize and sensitize the paper with silver nitrate and iodine. Për ta printu letra lyhej me nitrat argjendit dhe me jod. And after you expose and develop the picture,
you would then coat and rub the paper with wax to make it a little bit translucent. Dhe për pas ekspozimit, letra lyhej me një lloj rrëshiret për të bërë më e shnritshme, ajo që i ngjason më shumë letrës fotografike tonë, që njohim ne. And then it was possible to print those paper negatives on salted paper prints. This is a very nice example that's called the ladder. I think Henry Fox Talbot did also already. Do you know the picture? Yeah, it's from Talbot, right? Yeah. This is so that's basically the printing process, same like this. And with this it was possible to copy the same image on many different prints and sell them. That's a commercial benefit of this process. Imazhi pastaj nga negativi në letër kalohej në një letër me krip argjendit, nga I cili përftohet një imazh siç ai që Max ju tregoi më përpara, që janë të ekspozuar edhe në Trujez, që është njëri prej tyre është ai I shkallës I vitit 1843, si shembull. Paper negatives were not the best negatives because it was very difficult. The process is very hard, still very hard. There are only a handful of people who still can do pictures in this way because it's very difficult to find the right paper, and that's really a very big disadvantage of this process. Negativat në letër është një proces shumë I vështirë. Sot shumë pak fotografë merren me këtë proces sepse është shumë e vështirë me gjetë letrën e përshtatshme e cila mund të përdoret në një proces të tillë. Gjithashtu edhe kohën. And then this brings us to my favorite process, the collodion wet plate process. And this one, we're gonna touch various fields. This collodion wet plate process is not only a negative process with negatives on glass, as I showed you. It can also made on glass to make an ambrotype or a tintype like you see here. Pastaj kalojmë vitet 1850 tek procesi jem I preferuar, që është procesi I pllakave me collodium të langshëm, që mund të jetë një proces në negativ, por mund zhvillohet edhe si pozitiv në formën në një ambrotyp ose në një tintype. And at the same time, all those printing processes evolved. And just an example, I have just two processes more. One is albumen paper. This is the example here. That's an albumen print. Pra, rreth këtij procesi u zhvilluan procese të tjera printimi, siç është printimi në letër albumine, që sapo ju tregoj. And the other one is collodion chloride, which I find very interesting too. It's a kind of an emulsion on paper. Dhe procesi tjetër është I kloridit collodiumit, që është një emulsion që vendoset mbi letër dhe që më intereson shumë si proces. And this process was invented by Frederick Scott Archer. Procesi u shpik nga Frederick Scott Archer. And there was also a Frenchman who is called Gustave Le Gray. Frederick Scott Archer did invent it. Gustave Le Gray did use it and claimed he invented it. As always. As always. Frederick Scott Archer unfortunately didn't patent the complete process, so he died very, very poor. And very soon, like in 57. Pra, procesi collodiumit langshëm u shpik nga Frederick Scott Archer, por ai vdiq një moshë shumë të re, nuk pat kohë me patentu si proces, prandaj procesi u përdor dhe u patentu nga francezi Gustave Le Gray,
I cili njihet një farë mënyret edhe si shpikësi ose përdoruesi I procesit të collodiumit të langshëm. But to be fair, Gustave Le Gray was a great photographer, and he did this exceptional picture in 1857, which is called The Great Wave or La Grande Vague. Gustave Le Gray, them të drejtën, është një fotograf shumë I mirë dhe ai realizoi këtë imazh që shihni, vala e madhe e vitit 1857. And you see here a wave breaking at the shoreline together with the clouds over here, and this was the first example to freeze a motion that is so fast like a breaking wave. And this was at that time exceptionally. People didn't see it like this way. Ai fiksoi një moment që është deri diku edhe një moment gati emocional, gjatë që nuk ishte realizuar përpara, I kësaj valet e cila përthyet në breg, dhe ndërkohë keni edhe një pamje të hapësinës, një pamje të detit, pra është një imazh, një farë mënyret edhe shumë poetik. So, when you remember the first picture, the heliography, with 8 hours of exposure time, to this, in kind of, let's say, 30 years development, you see collodion wet plate was the first process who really was fast enough for like motion and also to take portraits. Pra, si që shikoni që nga procesit e parë, heliografia që përmenëm, deri në procesin, deri në fotografinë e Gustave Le Gray, kanë kalu thujse 30 vite, por nërkohë, konat e ekspozimit janë shkurtu shumë dhe një farë mënyret nëpërmjet këtij procesi përftojmë një imazh ma poetik, por gjithashtu edhe shumë portrete. Yeah. And I brought some examples that I find really interesting. So first of all, this is a tintype. Tintypes were an American thing because they evolved during the Civil War. Soldiers got portrait themselves and sent the plates back home to the loved ones. And if you would do that on glass can break and so on. So many soldiers and like the tintype was very famous in the Civil War area in the US. Okay, kjo që po shihni është një tintype. Tintype janë përdorur kryesisht, janë zhvilluar dhe përdorur në Amerikë, kryesisht gjatë luftë civile, sepse janë disa pllaka që ndryshe nga xhami, ushtarët atë kohë fotografoheshin dhe ja dërgonin familjarëve të tyre këto pllaka edhe si në kujtim. Prandaj është një proces I cili u zhvillu kryesisht në Amerikë dhe kryesisht gjatë atyne viteve. So what can we see here? Like there's a group of people standing here in front of a house. I think they are playing cricket. I think the resolution is a bit too low for that. And some trees behind that, and someone bought this tintype on a flea market for like I think $5. Te këtu siç mund të shihni, kena jena diku në natyrë, një shtëpi, disa njerëz që ndoshta po lozin cricket, ndoshta nuk dallohet mirë edhe nga resolucioni shumë I ulët, janë disa pemë, dhe dikush e bleu këtë tintype në një treg xhanash të përdoruna për ndoshta $5. So when he went home, he tried to identify who's on the picture, and like he found out, oh, this is Billy the Kid, the gangster. Dhe pastaj u kthye në shtëpi dhe u përpoq të njohë persona që ishin në fotografi dhe aty vuri re Billy the Kid që ishte një gangster. And of course he sold that tintype again in an auction house for $5 million. Pastaj e shiti në një ankant për $5 million. So if just look at home, if you have any tintypes, try to identify Billy the Kid and you're rich. Pra shikoni nëse shtëpi keni tintype dhe identifikoni Billy the Kid dhe bani të pasur. Sorry, what material is the tin? The tin. For me, I use aluminum, black aluminum. At this time, it was really tin that is covered with asphaltum, like it was
it's it's japanning the plates. Another image with not that much story behind, but I find it very beautiful. It's from a woman, actually, because yes, of course, unfortunately, not many women were allowed or could take pictures at this time. And I find this is an albumin print from a collodion wet plate negative, very, very nice, and with a high quality. The photographer is called Stéphanie Breton, a French photographer. Kjo është një printim në letër albumine I një fotografet grua, Stéphanie Breton, e vitit 1961. Në atë kohë, për Maximilian kjo është një fotografi që I pëlqen shumë, sepse në atë kohë nuk ishin edhe shumë gra të cilat merreshin me fotografin. Dhe kjo është një printim në letër albumin dhe përmes procesit të collodiumit të langshëm. And here another example, that is an albumin print from made by Julia Margaret Cameron. She really had a very big group of friends that were theater actors and so on. So she made an amazing portraits of actors, and they're not 100% sharp, but that is exceptionally because they're so dreamy. And this is called the Mountain Nymph in the 1860s. I highly recommend looking up Julia Margaret Cameron. They still are beautiful, like images that haunt you. Një fotografe tjetër grua, Julia Margaret Cameron, ajo ka, edhe që shifni nga fotografi, ndoshta nuk është një fotografit me rezolucionin më të mirë, por janë fotografi që të mesin në kujtes kur I shikon. Kishte shumë miq në botën e artit, në botën e aktrimit, të cilët pastaj edhe I fotografoi, dhe ky është njëri prej imazheve të saj, të cilën ju sugjeroj gjithsesi ta kërkoni dhe të shikoni edhe imazhe të tjera. So I talked a lot about wet plate, collodion wet plate. Let's get a little bit more into detail. What is it about? So actually, first step is the first step, you have to coat a plate with collodion. That is a black aluminum plate here, and collodion is a mixture of nitrocelluloses, alcohol, ether, and salts, and those salts are typically cadmium bromide and ammonium iodine. Atëherë, ju kam folë shumë për procesin e collodiumit langshëm, po tash ka ardhur momenti që t'ju shpjegoj. Pllaka e collodiumit langshëm, pllaka me të cilën realizohet ky proces është një pllakë alumini, e mveshur me collodium. Collodiumi është një përbamje me nitrocelulozë, alkool, eter dhe kripna, which is then the silver chloride. No, silver chloride is not involved in this. Okay. Yeah, and that comes in the step 2. Then you sensitize this coated plate in a bath of silver nitrate, and you see here that was a black plate. Now it's already very milky. This is after 3 minutes in the silver bath, and there a chemical reaction takes place. Silver nitrate and ammonium iodine, and forms silver iodine. This is sensitive to light, that's why I have the red light on. And silver nitrate and cadmium bromide form silver bromide. This is like a lesson of chemistry. Atëherë, ky proces, në procesin e parë, në fotografinë e parë, e pamë që pllaka ishte një pllakë e zezë. Tashti pas ekspozimit në një vasket me nitrat argjendit për disa minuta, kjo pllakë ka ndryshuar ngjyrë dhe është pllaka e bardhë që shikoni në këtë fotografi, është shoqënuar me disa procese kimike të cilat
Maximiliani ju shpjegoj, ndoshta për ato që janë më teknik nesër, do t'i njihni më nga afër. So at this point the clock is ticking for every photographer because here you see it's still wet on the edge. There's a reflection here, so you need to be quick and take a picture and expose a plate. Typically, what I have in my studio is 2 to 10 seconds, but I've also done plates about like 10 minutes or so. Në këtë moment, duke sikur për fotografin po vjen momenti që me realizu fotografin, pra në kjo plak duhet ekspozohet, zakonisht në studion teme, periudha e ekspozimit shkon nga 2 deri në 10 sekonda, kjo edhe në varësi të dritës. So and there's no shutter involved, just removing the cap and then 1, 2, 3 and then back again. Okay. So pra hapet diafragma apo shutter për disa sekonda dhe pastaj mbyllet edhe një herë. So the next step is getting back into the dark room and developing the plate. This is iron sulfate as a developer. Atëherë hapi tjetër, shkojmë edhe një herë shkojmë në dhomën e errët dhe e zhvillojmë pllakën në një vasket me sulfat hekorit. And you already see the picture after the development. Yeah, this is a very fast process. Like in 20 seconds, the image is appearing. Ju e shikoni tashmë imazhin e përftuar. Ky është një proces i shpejt që zgjat diku tek 20 sekonda. And the next step would be fixing the image. That means it is not sensitive to light anymore and will be in this kind of in this beautiness, like you see here, the plates for like a long time. Procesi tjetër është fiksimi i imazhit, ai nuk ka më i njëshën ndaj drisë dhe do rrinë në këtë vasketën për disa kohë. So because this is a very magical process and a lot of like alchemy is involved. Ky është një proces magjik që ka shumë alkimi në realizimin e tij. You see here the image of fixing a plate, and this like it is milky still, but slowly the image is coming to life. Është procesi final i përftimit të imazhit, është një video e shkurtër që ka realizuar. And this was kind of also the moment that got me into collodion wet plate, because I saw a YouTube video of this exact moment and I thought, wow, what is this? Ky është edhe procesi që më ka afruar me collodiumin, sepse rastisht kam pa një video në YouTube të këtij procesit dhe ma pasionoi shumë dhe vendosa ta zhvilloj edhe vetë. And now imagine this process in the 1860s and people watching this, for people at that time it would have been like a miracle. Imagjinoni të njëjtin proces në vitet 1860, mënyrën se si e kanë përjetuar fotografët ato kohet, do të jetë duk si një lloj mrekullie. Yeah, and then actually the step 6 and 7 is washing it to get out of all of the chemicals and then varnishing it with varnish with sandarak. Pastaj procesi tjetër është procesi i lamjes të fotografisë dhe lyrja me një lloj rrëshiret, me lak dhe llakosja. Okay. So that's a little bit in depth of collodion process, but still development didn't stop here, right? We are now at the digital age, so there were also some cyanotypes, process collotypes, platinum palladium printing techniques that were like a very major step in the development of photography.
Procesi i zhvillimit të fotografisë nuk mbaron këtu, pra nuk mbaron me collodiumin, po kanë edhe 3 procese të tjera, cyanotipi, kaliotipi, platinium, palladium, që janë procese të cilat ndodhen pak më vonë. And just two examples, one that I find maybe everyone has seen those blue pictures. It's a very easy process and it's called cyanotypes, and this is a great example from also a photographer, Anna Atkins, in the 1840s. She did a wonderful book series about algae and plants that she placed on the paper, then got the sunlight just like sunlight exposing it and then washing it, and that's a beautiful example, I think. Ky është një proces tjetër i zhvilluar nga fotografja Anna Atkins. Ndoshta I keni pa këto imazhe me një ngjyrë blu, janë pikërisht cyanotipi. Anna Atkins ka realizuar disa libra shumë të bukur për botanikën me këta imazhe, me anë të vendosjes të bimëve në një letër fotografike, e cila pastaj është ekspozuar në diell për disa orë, dhe nga kjo janë përftu imazhe të tilla siç po shikoni. And the last example for today is one of the most expensive photographs ever sold. I think $20 million. This is actually a picture called The Pond Moonlight by Edward Steichen, and this is a platinum palladium print with many gum layers on top of that. So that's just giving you, and this was in 1905, so very not so long ago, but the printing techniques, they evolved to make artists, especially in the time of the 1900s, they were super influential in this time. Këtu jena pak më vonë, vitet 1905, kjo është një ndër fotografitë më të shtrejta që shit në një herë, $20 million, është printuar në teknikën e platinium palladium, dhe pastaj është vesh disa herë me një lloj rrshinet natyrore, dhe është një ndër imazhet, mund të themi, më suggestionuese, por është në këtë fazë mund të themi që fotografia është edhe një lloj mënyret ku fotografët e ndryshëm tregojnë nëpërmjet këtij mediumit edhe aftësitë e tyre artistike. So if we see on that bigger picture, which is not complete, by the way, there are many more processes. What happened with collodion wet plate? I always have to bring my darkroom with me. Marubi had to bring his darkroom with him. Every photographer who did collodion wet plate was actually had probably a bad back because he was carrying so much. And this actually did stop when the dry plates and gelatin dry plates, silver bromide plates were invented in the 1880s, where you could just have several film holders like this, just go outside, take your pictures, bring your camera, and then get back home and develop it in your darkroom. Atëherë çfarë ndodhi mas gjithë në zhvillimeve, çfarë ndodhi me collodiumin e langshëm? Mund të them që fotografët të cilët praktikojnë ende sot këtë teknikë fotografimit, gjithmonë kanë me veti një dhomë të errët, aqsa edhe dhoma e errët mund të kenë edhe transportueshme, prandaj duhet të kenë gjithmonë dhimbje shpinet për shkak edhe të peshës. Ky proces filloi të përdorej më pak me shpikjen e pllakave me gelatin të thatë në vitet 1970. And this brings me
to an end. Thanks for your attention. If you have any questions, please ask, and thank you. You have a degree in electrical engineering. Yes. How is this helping with the whole photographic process, or? There is no way this helps. Okay. From a technical point of view? I thought about experimenting with high voltage to get like, but this is nothing that I would do. But actually, maybe it helps if you like understand like processes like electrical engineering. It has a lot of theory and so on. This helps me to understand maybe processes because it's step by step. But yeah, unfortunately, that's it. Okay. Do you work with dry plates as well? Yes, I just started experimenting with dry collodion plates. Dry collodion plates were not successful at all because they were way too insensitive to light, but still it's possible to get pictures out of it, and I just started it. And yes, and obviously I want to try out also like silver gelatin plates, because that's also something that I would love, because actually there are some places where you want to take pictures but you cannot bring your own equipment because you don't have a horse or a donkey who can carry it. That's so actually this is more a practical reason I want to try to find that. I was curious about the process of the albumin plate. I thought I can have the picture. Yeah, a more precise description of. Okay, so albumin is egg white. So what I did is, what's the process was and is now, I bought a lot of eggs. I separated the egg white from the yolk. I bought 90 eggs to do that. And then I have the egg white in like a bucket, and then you make a foam out of it. You add salt. That's normal table salt, sodium chloride, and then you make a foam out of it. The foam settles. You filter it one time, and then you have the albumin liquid. Then the next step would be you fill up a tray with this albumin, and then lay down the paper for some minutes, and then dry it. And then when it's dry, you can sensitize the paper with silver nitrate, dry it again, and then print out like a normal salt print. And what I found very nice is it has a little bit of a glow inside, and also in the period of like the 1860s, 70s, albumin paper was the most important paper that you could buy. Dresden, for example, had a albumin paper production. The biggest one in the world, and they had 6 million eggs per year that they converted into albumin paper. So it was, I think it might be a little bit annoying from the smell for the neighbors near the factory. But it was very important and very nice paper. The downside is every albumin paper, because of the component albumin, is yellowing. So if you see vintage prints of that time, they are not that red anymore or not white, they are yellowing. And also this print is yellowing down here. This is the downside of it.
Yeah. You mentioned before the importance of the process, and you said that you notice the process of the collodion phase, and then you just felt what it's not. But can you please describe a little bit more this part of this importance of the process itself, not the final result, but the process going? Maybe is this process that made you decide and choose the collodion photography, and can it be, or can it say that the process is in the same level of importance of the final result, or no? And why, for example, you choose this slow process instead of the quick process of nowadays? Yeah, good question, because that's actually always when I'm getting back from a trip with all the equipment, I'm always saying like, why am I doing that? It's so heavy and so much work. And then you look at this, and then it's totally okay. For me, I find working with a view camera in like a large format camera, it's very nice to see this on the ground glass, decide what frame you want. For me, it's kind of like you can get rid of. Maybe the process is also focusing my attention so much that I don't see anything else anymore. And that's why I'm still doing that. And when I found out what's possible with negatives and different kinds of paper and different sizes, different albumin, different collodion chloride paper, this gives you a complete new perspective on what's possible artistically, and how much meaning you bring into the one piece that you do, and this kind of and it's also very satisfying to see those images appear. Yeah, but I will ask myself this question like still a long time now. But let's hope that I will still like say in 5 years, yeah, this is the right process for me. When you started photography, did you start immediately with this process? No. Did you start with negatives? I started with film photography, and then I did a workshop on collodion wet plate. So actually, what I always recommend is get one workshop at least, better 2 or 3, because everyone who does this process does it a little bit different, and you can like extract the sauce out of every photographer. Then I did a lot of tintypes and only tintypes, and just like during COVID, I started negatives, and I found that really interesting. So kind of half-half tintypes, negatives in those 8 years, and before that a lot of film photography. Did you ever think of digitalizing the negatives per se instead of going through the printing process of negatives to actually scan them and see them? Yeah, I always I scan every plate, also the portraits that I do for people who buy the portraits in my studio, because I want to save them, because I'm giving away the original. I've never scanned a negative to print it then digitally. I think that's something where something is cut and you cannot piece it together. And I have maybe one story that's maybe taking up 5 minutes, but I don't want to eat up all the time. But there was a Swiss photographer. He lived in the 1910s or so, like 1910, and he made negatives. And the little village where he was photographing, they wanted to make an exhibition, and they wanted to make an experiment. And
they took the negative and gave it away to the best printing service, analog. Yeah, I think it was in Milan or so. And so they had the negative projected on silver gelatin paper, vintage print, and framed it. And then they gave it away to another lab to scan it and print it digitally. And they had the two images side by side in an exhibition, and a lot of kids were at the exhibition because, of course, the school inside that village, the kids were going. So they asked the kids, what print do you like more? And 90% chose the analog print. And there is kind of a saying that our eye fancies irregularities. That you, like, if you have grain on film, or like also like textures and like non-perfection in the images, that is something the eye wants to see and would favor. And if you scan something, then you always have this line of pixels, this line of pixels, and this line that's very regular. And this is a theory, of course, psychologists don't know, but I found the story quite interesting, and yeah, all for analog. Not all. I think digital photography is very important, but as when you work in certain fields, it's better to slow down a bit in our very, very fast world. Thank you. Thank you.